Evet arkadaşlar, bunun şimdi ucunda böyle bir yamukluklar var. Güzel kesmiyor. Bunu sıfırlayıp, yani sıfırlayıp derken ucunu körleyip daha sonra tekrar bileyeceğim. Ondan sonra bir performansına bakalım. Nasıl etki edecek? Yamukluğu giderince daha iyi performans verecek mi? Deneyelim. Diğer bıçaklarımı da bileceğim daha sonra. Ama sadece bunu çekiyorum. Diğer bıçakları da sonunda deneme yaparız. Evet, başlayalım.